So let us try out this sum. Let us try it out. Okay, a circle is inscribed in a rhombus with diagonals 12 centimeter and 16 centimeter. The ratio of the area of the circle to the area of the rhombus. So let me draw the diagram. Rhombus পেয়ে গেছি. Okay, so this is a rhombus. বাহ, সুন্দর হয়েছে. Okay, so this is a rhombus A, B, C, D. Now let me join AC. Let me join AD. Now if you remember the properties of rhombus bisect the diagonals of rhombus bisect each other at 90 degree. Okay, the diagonals of rhombus bisect each other at 90 degree. So this is 8 centimeter and this is 6 centimeter, right? I need to find out the ratio of the area of the circle to the area of the rhombus. Now the area of the rhombus is very simple. What is the area of the rhombus? কি ফর্মুলা আমি বলেছিলাম মুখস্থ করতে. এরিয়া অফ রোম্বাসের ফর্মুলা কি নিলাম? half into product of diagonals. Half into product of diagonals. So 96. Okay, now we have to calculate the area of this circle. Okay, so you see, let me draw a line from here. Okay, so let me name this as point E. Now we know that radius is always perpendicular to tangent. This was the first thing that I taught about circle. Radius is always perpendicular to tangent. Right? Now see, what is this AD? What is AD? You see, this is a right angle triangle. AOD is right angle triangle. So what will be AD? Root over 64 plus 36. That is 10, right? So this is 10, right? Let me make AE as x and this one becomes 10 minus x, right? Now let me find out OE. You see, in this triangle AEO, OE is perpendicular. So OE is root over hypotenuse square minus base square. That is 36 square minus x, right? Also this OE in this triangle. So in this triangle it is root over 36 square minus x square, right? And in this triangle OE is 64 minus 10 minus x square, right? Now both of these are equal, and both of these, if I just square, right, okay, 36 minus x square is equals to 64. Now what is 10 minus x whole square? That is a square minus 2ab plus b square, right? Okay, this 2 gets cancelled out, right? And this one comes this side, this one comes this side. It's 20x
This is 136 minus 64 equals to 20x. This is 2 7. হ্যাঁ এই যে ইকুয়ালস টু আছে এটা ওইদিকে গেলে তো প্লাস হয়ে যাবে এটা 136 minus 64 72 by 20. Okay, so this is 4 5s are 20 and this is 4 18s are right. So 18 by 5, right? So that means we have the value of x now, right? If I have the value of x, I can easily get the value of OE. What is OE? 36 minus, I mean, O is root over 36 minus x square, that is x square take 324 by 25. Okay, so this is OE. So once we got the OE, that means we got the radius. Okay, so now we can find out the ratio of the area. So area of the circle by area of the area of the circle by area of the rhombus. So that is pi. That is pi r square. That is pi 24 by 5 whole square divided by the area of the rhombus, which is 96. That is 576 by 25 into 96. Now it's going to be 6. So this is 6 pi by 25, right? 6 pi by 25. Understood? This is the sum on geometry. Iladri? Yes, sir. So this particular sum has a rhombus in it, it has circle, and it has Pythagoras theorem. এটা কপি করো।
Once done, let me know. Okay, Niratri? हाँ. হ্যাঁ ঠিক আছে, মক টেস্টটা দেওয়া খুব দরকার। তুমি ক্যাটের মক টেস্ট স্টার্ট করে দাও কিন্তু তোমাদের টাইমসের ক্যাটের মক টেস্ট নেই, পারচেস নেই। ইনকার মানে মক, হ্যাঁ ক্যাটের মক টেস্টটা স্টার্ট করে দাও, খুব ইম্পর্টেন্ট কিন্তু। Sir, I have done copy. ঠিক আছে নিরাদি? হ্যাঁ স্যার, হয়ে যাচ্ছে। তবে তোমরা ক্যাটের মক টেস্ট কিন্তু দেওয়া স্টার্ট করে দাও, ঠিক আছে? তোমরা যে কোনো ক্যাটের মক টেস্ট পারচেস করতে পারো। হুম। বেটার হবে যদি অরুণ শর্মা ক্যাটের মক টেস্ট পারচেস করো, ঠিক আছে? গুগল করলেই পাবে, আর মানে মাইন্ড ওয়ার্কসের মক টেস্ট আর কি, এটা পারচেস করলে বেটার, কম দামও। Try out this one. Try out this sum and see, you have to know the formula very well. Okay, you have to know the formulas very well for solving geometry and mensuration sums. Okay, so let us do this sum. See a solid right circular cone. Okay, this is a cone. This is the center of the cone. This is the radius, right? Okay. So what is the height of this? 27.
is cut into two pieces along a plane parallel to its base at a height of 10 centimeter, 18 centimeter. Okay. What is the radius of this? Smaller, right? This is perpendicular. This perpendicular. I need to calculate, find the difference. So if the difference in the volume of the two pieces is 225, okay, if the difference in volume of the two pieces is 225, which two pieces? This upper smaller cone and the remaining one. Okay, so we need to find out some. So if this is 18, what is this? 9, right? So we need to find out some relationship. See, triangle ABE is actually similar to triangle ACD. Why? Because you say angle ABE is equals to angle ACD. Okay, AB is equals to angle ACD. Do they 90 degree? Angle AEB is equals to angle ADC. And this angle is equals to this angle. Why? Because both of them are corresponding angles. এটা বুঝতে পেরেছেন নীলাদ্রি? Yes, sir. এক্সামে কিন্তু আমি সিমিলারিটি প্রুফ করতে বসবো না, এই ধরনের ট্রায়াঙ্গেলস সিমিলারই হয়। Now if they are similar, then the corresponding sides are proportional. So that means AB by AC, okay, is equals to AE by AD, okay, is equals to BE by CD, right? What is AB? 9. What is AC? 27, right? What is AE? I don't know and I don't need. What is AD? I don't know and I don't need. What is BE? Smaller. What is CD? Capital R, right? So capital R by 3 is equals to smaller. This is one relationship that I got. Or capital R is equals to 3R, right? This is one relationship I got. Now it is given that the difference in volume is 225. Fine. So what is the volume of the smaller cone? 1 by 3 pi small r square h. That is 1 by 3 pi. What is small r square? Let's keep it like that. And what is h? 9. So that is 3 pi small r square. Okay. Now what is the volume of the entire cone? 1 by 3 pi capital R square into h. That is 1 by 3 pi. এবার ক্যাপিটাল আরটা কি? ক্যাপিটাল আরটা হচ্ছে 3r into 27. 9 r square into 9. So 981 pi r square, right? Now volume of this, this is called this is called a I think it is called a frustum of a cone. Okay, it is called a frustum. Frustum means this portion. I mean this I mean when the cone, the upper cone is removed and whatever we have. So this trapezoidal type of thing. Okay. So what is the volume of this thing? It is V2 minus V1. Right? 81 pi r square minus 3 pi r square. That is 78 pi r square. Yes or no? Till here did you understand, Ladri? Yes, sir. Now I am just given to find out the, okay, it is given the difference between them is 225. So what is the difference? 78 pi r square minus 3 pi r square is 225, right? So 75 pi r square is equals to 225. So r square is 225. What I need to find out, what is the volume of the original cone? Okay,
So 225 divided by 75 pi, right? So this is going to be 3. Okay, so this is 3 by pi. Which one? Small r square. I need to find out the volume of the original cone. That means I need to find out this one. V2 I need to find out. So V2 is 81 pi into small r square, and I directly have the value of small r square. So this 2 gets cancelled out. 3 to 43. That gives me centimeter cube. So that is the answer. Did you understand this, Ladri? Shutama? Yes. R square is 3 by pi. What is V2? V2 হচ্ছে total volume of the cylinder, that is 81 pi r square. So 81 pi r square এর জায়গায় এই জিনিসটা পুট করে দিলাম, কেটে কুটে গেল 343 পাই কেটে দিলাম। তো এই যে আমি r স্কয়ারটা তো 3 বাই পাই পেয়েছি, আর v2 টা 81 পাই r স্কয়ার, তাহলে r স্কয়ারের জায়গায় 3 বাই পাই পুট করলাম, পাই পাই কেটে গেল। বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ, স্যার এই V3 যেটা আছে না, V3 টা কি ওই v3 যেটা টা হচ্ছে 27 মাইনাস, যেটা v3 ওই টা হচ্ছে উপরে দুটোই মানে যেটা কনিকাল শেপ না? হুম, হ্যাঁ v3 টা হচ্ছে, না v3 টা বলেছে হচ্ছে v3 টা হচ্ছে এইটা এইটা, এই যে এটাকে বলে হ্যাঁ ওটাই ফ্রাস্টাম অফ বলছি, যেটা কোণ। কনিকাল শেপ নয় যেটা। হ্যাঁ, হ্যাঁ ওটা হচ্ছে হ্যাঁ। ফ্রাস্টাম অফ কোণ, তাই জন্য বড় কোণটা থেকে উপরে ছোট কোণটাকে মাইনাস করলাম। হুম, হুম। এই যে কাটিংটা করেছে, এটাকে প্লেন ইউজ করে করেছে, ঘাত করে কেটে দিয়েছে। ওকে, হয়ে গেলে বলো। হয়ে গেছে স্যার। আচ্ছা, একটা জিনিস দেখেছো নীলাদ্রি, এখন না ফেসবুকে ধরো ইউটিউব লিংক দিলে উড়িয়ে দেয় ফেসবুক থেকে, এটা দেখেছো? বুঝতে পারলাম না। ফেসবুকে কি ইউটিউব বলছেন? লিংক দিলে উড়িয়ে দেয় ফেসবুক থেকে। হুম হুম। হ্যাঁ, আমি আমি অতগুলো লিংক ক্লাস রেকর্ডিং গুলো দিয়েছিলাম, তো সব কটা ফেসবুক আমার নামে রিপোর্ট করে দিয়েছে, হুম। বলছে ইউর পোস্ট ইজ নট অ্যাকর্ডিং টু ইউর কমিউনিটি গাইডলাইন। সব বাবা, দিয়ে আমার সব ইউটিউব লিংক গুলো উড়িয়ে দিয়েছে। অদ্ভুত। ওই জন্য আমরা ফেসবুকে, ওই জন্য আমাদের ওইটা ফেসবুকে পোস্ট করি না, মানে ভিডিও লিঙ্ক গুলো ফেসবুকে পোস্ট করি না।
যে প্রাইভেসি পলিসি আছে ওদের, জানি না কি। Okay, হয়েছে? বুঝতে পারছিস তামা? See, remember that in cones, in sums involving cones, many times you have to apply this concept of similarity. Okay, so let's move on to the next one. Try out this sum. Try out this sum. Okay. So equilateral triangle. You know what is an equilateral triangle? Equilateral triangle is a triangle which has all the sides equal and all the angles equal. Okay. This is a very easy sum. Try it out. Try this out and then I'll do. Whew. From an interior point of an equilateral triangle. ঠিক আছে, একটা equilateral triangle বানাই। ঠিক আছে, ইন্টিরিয়ার পয়েন্ট ধরো এটাকে ধরলাম। From an interior point of an equilateral triangle, ধরো এটাকে ধরলাম, this is the interior point, say O. Perpendiculars are drawn on all the three sides. What does that mean? এখান থেকে একটা perpendicular, এখান থেকে একটা perpendicular, এখান থেকে একটা perpendicular। Okay, and the sum of the length of these three perpendiculars is S, X, Y, Z. Okay, now then the area of the triangle, right? So let me do one thing, let me join all of them। All right, now what is the area of an equilateral triangle? কে বলতে পারবে? যে বলতে পারবে সে লজেন্স করতে পারবে। 3/4 a square, √3/4 a square। √3/4 a square, ঠিক আছে। নীলাদি তুমি যেদিনকে আসবে তোমার লজেন্স খাওয়াবে। √3/4 a square, okay। So what is A? A is the side of each of these equilateral triangle, ঠিক আছে। A is the
side of this equilateral triangle. So root 3 by 4 a square. Now also I can tell that if I add the area of these triangles, that means area of triangle BOC plus area of triangle AOC, okay, plus area of triangle AOB, right? BOC, AOC, AOB, that is equals to root 3 by 4 a square. Now what is area of triangle BOC? Half into what? Base into height plus half into base into height plus half into base into height. ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছো? হাফ এটা কমন নেব, ভেতরে দেখো কি রয়ে গেল এক্স ওয়াই জেড, আর এক্স ওয়াই জেড কি এস, বিকজ সাম অফ দ্য পারপেন্ডিকুলারস ইজ এস, বুঝতে পেরেছো? ঠিক আছে, তাহলে এটা কত হচ্ছে? এটা হচ্ছে 2s বাই root 3. Okay, now what is the area? The area is root 3 by 4 into a square. A square টা কি হবে? 4 a square by 3. 4 4 কেটে গেল, এটা হয়ে গেল a square by root 3. Okay, so that is answer number 4. এটা কত ইজি সাম, দেখো একবারে বাচ্চাদের তো অঙ্ক দেবেন এটা বাবা, ঠিক আছে? তাহলে তো এসএসসি সিজিএল আর ডাব্লিউবিসিএস এর জন্য টার্গেট করতে হবে। হ্যাঁ, ক্যাটে তো এই লেভেল তো থাকবেই, বুঝতে পেরেছেন নীলাদ্রি? হ্যাঁ বুঝতে কপি করে নাও। Done, নীলাদ্রি? পেরেছি। Yes sir. সিনেমা শেষ হলে যেরকম নাম দেখা এক একটা করে, প্রডিউসার ডাইরেক্টর, এরকম ভাবে অঙ্কগুলো আসে এক একটা করে। Try out this one, this is very easy.
tell me what is your approach to Tama? বলো volume এটা তো টু ডাইমেনশনাল ফিগার হ্যাঁ ঠিক আছে আচ্ছা স্টেপ বাই স্টেপ করছি দেখো এক so what is the first statement the sum of the perimeters of an equilateral triangle and a rectangle is 90 centimeter right equal equilateral triangle perimeter কি হয় ধরো equilateral triangle সাইডটা হচ্ছে a so what will be the perimeter of it 3a now say for example the the length of the rectangle is l and breadth is b what will be the perimeter of it কি এটা কোথাকার ফর্মুলা এটা কোত্থেকে পেয়েছো এটা আর কি নতুন বেরিয়েছে নাকি এটা পেরিমিটার কথাটা মানেটা কি আমাকে বলো হ্যাঁ হ্যাঁ অফ কোর্স এল এল বি বি ঠিক আছে পেরিমিটার কি হয় এল প্লাস বি প্লাস এল প্লাস বি সাম অফ দ্য সাইড সো 2 into l plus b is equals to 90 centimeter right নীলাদি আরেকটা বুঝেছো now if you come to this হ্যাঁ information if বুঝতে the পেরেছি। sides of the length are in the ratio 1 by 3 okay so that means if the length is 3x the breadth is x why length I took 3x because of course length is the bigger one so now if I fuse it back over here so that will give me 4x equals to 90 right so 3a is equals to 8x equals to 90 right so let me keep it till here now it is given that the area t of the triangle and the area r of the rectangle both in square centimeter satisfy this relation so what is the area of the rectangle that is x into 3x right that is equals to area of the this equilateral triangle that is root 3 by 4 a square what is a square a square is as it is a square that is 3x square is equals to root 3 by 4 a square right if I square both sides x to the power 4 is equals to 3 আচ্ছা ট্রায়াঙ্গেলের স্কোয়ার আছে ঠিক আছে r is equals to t square right so this is equals to the so r is equals to the square of the area of the triangle 3x square is equals to 3 a to the power 4 by 16 okay right now what is a square is 4x তাই তো a to the power 4 যদি 16x square হয় a square হচ্ছে 4x আর a টা কি 2 root x ঠিক আছে now let us put it back to this equation so you see 3a now the হ্যাঁ কিন্তু সেটা করলে আমার এখানে একটা রুট চলে আসবে আমি রুটটাকে অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করব আমি এটাকে এ রাখি 8x এবার দেখো যদি এটা 2 root x হয় তার মানে কি a বাই 2 টা হচ্ছে root x আর x টা কি তার মানে এটা স্কোয়ার তার মানে a স্কোয়ার বাই 4 তাই তো সেটা করলে আমার আমার রুটের ঝামেলা থাকছে না বুঝতে পেরেছো so this is 2a square plus 3a minus 90 is equals to 0 okay now I just need to solve it I need to find out the longer side so I can just solve it uh, minus b plus minus root over b square minus 4 is 4 to the 8 720 divided by 4 that is minus 3 plus minus root over 729 by 4 that is minus 3 plus minus so this is going to be 27 by 4 right it of course this cannot be negative this will be positive so 27 minus 2 is 24 by 4 is 6 so the value of a is 6 right the value of a is 6 if the value of a is 6 I can easily get x বার করো এটা কি হবে x টা কি হবে so a is 6 if I put it in this equation what I'm going to get 36 that is 4x x equals to 9
right? What is going to be length 3x 27? Understood? বুঝতে পেরেছেন রাজবি? হ্যাঁ স্যার করেছি। Done? Done, Iladri? Let's move on to the Yes next sir. one. Oh, Let's move on to the next one. Try out this sum.
do it. Let C be a circle of radius 5 meters. Let C be a circle of radius 5 meters. Center is O. The radius is 5 meters. PQ be a chord of C that passes through points A and B, where A is located 4 meters north of AO and B is located 3 meters east of O. So that means this is O, ঠিক আছে, 4 meters north of O, এখানে হচ্ছে A, ঠিক আছে, 3 meters east of B, এটা হচ্ছে B, ঠিক আছে. Now joining PQ, right, বুঝতে পেরেছো? Then the length of PQ, আমাকে PQ এর লেন্থ বার করতে হবে, ভালো কথা. Now see, AOB is a right angle triangle, right? What is AB? Root over 4 square plus 3 square, তাই তো? That is 16 plus 9, that is 5. Okay, so remember AB is 5. I need to find out then the length of PQ in meters. Okay, so let me draw a perpendicular from here. Let me name is E, and let me join this O and Q. What is this? This is 5 meters, right? Okay, so what I did, I drew a perpendicular from O on PQ chord, and I joined O with Q, which is the radius. Now you see, so we have AB. Now you see, in triangle AOB and triangle OEB, AOB and OEB, angle AOB is equals to angle OEB, right? Both of them are 90 degree. Angle ABO is equals to angle OBE, right? ABO is equals to OBE, because both of them are common angles, right? Therefore triangle, তাহলে কি হচ্ছে, এই অ্যাঙ্গেলটা কমন আর এটা হচ্ছে 90, তাহলে দেখো ট্রায়াঙ্গেল AOB is similar to triangle E, না এটা তো হচ্ছে এটা না, corresponding side এটা বার করার চেষ্টা করছি. So AOB is equals to OEB, so this will be E, কারণ O এর corresponding হচ্ছে E, আচ্ছা, আর B এর corresponding হচ্ছে B, এটা হচ্ছে O. Okay, so AOB is similar to, so OEB. If that is the case, then what is AO? AO by OE. Now I can say that the corresponding sides are proportional. AO by OE is equals to OB by EB is equals to AB by OB. AO by OE is equals to OB by EB is equals to AB by OB. Right? Now what is AO? 4. What is OE? OE জানি কি? OE জানি না.
ওই জানি না, বেশ ভালো কথা। What is OB? 3. OB টা 3. What is EB? জানি না। What is AB? 5. What is OB? 3. Right? ঠিক আছে, কি বলো? এই তো এবি, এবি বার করলাম না, এই যে হ্যাঁ, এই তো এবি, এবি, এবিটা হচ্ছে এখান থেকে এতটা, এই যে রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল এওবি, এবিটা বার করলাম তো, ঠিক আছে। আচ্ছা, এবার আমি ও ইটা বার করতে পারবো এখান থেকে ইজিলি। 4/OE is equals to 5/3, so that is 4 into 3/5 is equals to OE, right? 12/5 centimeter, right? That is OE. Now see, in triangle OEQ, in triangle OEQ আমার কাছে OE আছে, আমার কাছে OQ আছে, আমি EQ ইজিলি বার করতে পারবো। So OQ square is equals to OE square plus EQ square, right? What is OQ? 5. What is OE? 12/5. That is 144/25. And what is EQ? I need to find out. Right? So now I can easily find it. Find out this one. So this is going to be 481/25. That is going to be EQ. So EQ is root over 481/25. ঠিক আছে, এটা EQ বেরোচ্ছে 25, ঠিক আছে। এবার রুট ওভার 481টা করতে হবে। রুট ওভার 481টা করতে হবে। ও এটা তো এটার উপর স্কয়ার রুট ছিল, এটা তো 481/5, ঠিক আছে। এবার রুট ওভার 481টা কি করে করবে? রিমেম্বার আ শর্টকাট, recollect a shortcut that we done, square root of non perfect square numbers, right? 481 কার থেকে ছোট, মানে what is the next perfect square of 481? 484. 22 square is 484. Okay, that is 22 square. Okay, now divide 481 by 22. 8 to the 16, 17, etc. So 21.8. Now what was the next step? 21.8 plus 22 divided by 2. সব ভুলে গেছে। Okay, so that is going to give me 21.9, right? 21.9. So 21.9 is the square root of 481. So that means what is EQ? EQ is 21.9 by 5, right? 5 4s are 20, 4 4s are 16, 4 7s are 20, etc. 4.475, right? So that is the length of EQ. That is from here to here.
how to find out PQ. There was a theorem that I taught you for circles, that when a perpendicular is drawn from the center on a chord, the perpendicular bisects the chord. একটু ভিডিওটা দেখবে রেকর্ডিং। সেকেন্ড থিওরামটাই তাই ছিল। When a perpendicular line is drawn from the center on a chord, it bisects the chord. এই যে OE, দেখো এই যে OE is a perpendicular which is drawn from the center on this chord. OE is a perpendicular line which is drawn from the center O on this chord. So OE will bisect the chord. That means E is the midpoint of PQ, right? If EQ is this, then what is PQ? Double of this, 8.5 something. 8.9. 8.9 something, which is closest to 8.8. Understood, Niladri? This sum or no? বুঝতে পেরেছি। So this sum was little bit tricky. Copy করে নাও ঝাটে ঝাট। See, please practice this sums at home. Okay, these are really advanced sums. Okay, please practice this sums at home. তাড়াতাড়ি কপি করো, বুঝতে পেরেছো?
Okay, is it done? Let's try this. Same center. Concentric means sharing the same center. Let C1 and C2 be concentric circles. এটা প্রচন্ড easy. Okay. Concentric circles C1, C2. Diameter of C1 is 2 cm longer than the diameter of C2. মানে D1 হচ্ছে D2 plus 2 or R1 হচ্ছে R1 plus 1 sorry R2 plus 1 তাহলে এটা হচ্ছে R2 আর এটা হচ্ছে R1 ঠিক আছে that means what is this 1 তাই তো if the chord of C1 has length 6 centimeter if a chord of C1 has a length 6 centimeter and is a tangent to C2 এই কথাটা মানেটা কি যে C1 এর একটা chord আছে যেটা C2 এর উপরে tangent ঠিক আছে C1 এর একটা chord আছে যেটা C2 এর উপরে tangent and we know that radius and tangent is perpendicular তাই তো আমাকে বলেছে find the diameter of C1 so if I join this one okay if I join this one in triangle OAB ঠিক আছে in triangle OAB OB square is equals to OA square plus AB square. What is OB square? OB square is the radius of C1, that is R1 square. What is OA square? Radius of C2, which is R2 square. And what is AB? AB, acha. Now see. So the length of this chord is what? 6 centimeter, right? What will be the length of this part? 3 centimeter, right? So it is 3 centimeter, so 9. What is R1? R2 plus 1 whole square, right? So A square plus 2AB plus B square is equals to R2 square plus 9. This 2 gets cancelled out, right? So 2R2 is 8 and R2 is 4. If R2 is 4, then R1 is 5. Then what is G1? 10 centimeter. Simple থাকে এটা পুরো ক্লাস 10 এর একটা অঙ্ক বুঝতে পেরেছো নীলাদ্রি হ্যাঁ স্যার এই সামটা কত ইজি না copy this please next we will do 2021 slot 1